ich komme manchmal auf die Clown-Welt nicht klar. Clownjahr 4 ist im Prinzip, also es kann noch viel passieren, aber wir gucken schon. Wir gucken schon Richtung Clownjahr 5. Es kommt und mark my words, es wird noch krasser. Es wird noch 100-mal krasser, als es jetzt eh schon alles ist. Es ist seit 4, 5 Jahren richtig sportlich geworden. Es gibt sehr, sehr viele Ansätze und sehr, sehr viele Erklärungen, die wir auch schon über die Jahre gemacht haben, dass es eigentlich klar ist, das ist hier nicht normal. Die NPCs da draußen, das ganze Programm und die Welt wird immer verrückter, South Park-mäßiger und so langsam immer mehr Red Pilling, one at a time, immer mehr Leute merken, irgendwas ist, irgendwas geht hier ab. Ob es der Teilchenbeschleuniger ist, ob es eine Simulation ist, keine Ahnung. Ob ich einfach nur verrückt geworden bin und das so Fight Club Kölsche Fight Club ist und ich alleine in so einer Lagerhalle irgendwo sitze, ich weiß es nicht. Hier kommt jetzt nochmal die Simulations, im Prinzip, I guess, die Matrix-Theorie ins Spiel. Oder aber eben Metaverse. Vielleicht ist das hier auch schon das Metaverse und wir sind in so einem Game irgendwie drin. So, ist auch immer so ein bisschen gruselig. Ich hoffe, wir werden gut unterhalten sein. Licht ist rechts und Licht ist auch der Teufel. Son of the Morning Star. Is this reality? Well, we're experiencing something right now, so maybe the better question is, what is reality? Could everything we see, everything we experience, everything that exists in our entire universe be artificial? Ja, genau. Das ist die Frage. Ist auch immer so ein bisschen gruselig, ne? Und dann ist auch immer so die Frage so, was wenn? Und wäre das schlimm? Irgendwie möchte man das nicht glauben, aber andererseits, ich meine, guckt uns an. We're living the life. Also ich weiß ja, dass ich kein NPC bin. Von euch weiß ich es auch nicht, aber wenn ihr es seid, wenn das hier meine Simulation ist, die ich gerade durchspiele, und ich glaube aber, es ist echt, dann, also läuft. Ich habe eine gute Zeit. Das ist ein gutes Spiel. 5 Sterne. Supporters of simulation theory believe that not only is it possible that we're living in a simulation, it's likely. And the more we look for evidence, the more we find. Ja, das sagt der Joe Rogan auch immer. Nicht nur ist es möglich, sondern es ist sehr wahrscheinlich. Wie gesagt, guckt euch die Welt an. Es ist total krass, alles. Let's find out why. The idea of the universe being a simulation is not a new one. Theories exist in ancient cultures around the world. Modern simulation theory comes from Nick Bostrom, a philosopher at Oxford who wrote an influential paper on the subject in 2003. Assuming that living in a simulation is possible, Bostrom presents the simulation trilemma. Ihr habt den gesehen gerade, auf jeden Fall auch kein Bell Curve Normie. Which says one of the following must be true. 1, we destroy ourselves before we're able to create a simulation. 2, we're able to create a simulation but choose not to. Or 3, we are definitely in a simulation. Moment, eins von denen muss es sein, oder was? Lass mal nochmal gucken. Erstens, das ist das Trilemma, was er aufgestellt hat. Der sehr, sehr kluge Mann. Entweder wir zerstören uns selbst, bevor wir in der Lage sind. Macht Sinn. Hatte ich eben nicht verstanden beim ersten Vorlesen. Ging ein bisschen schnell. Also, entweder wir sind nicht in der Simulation und wir zerstören uns, bevor wir in der Simulation landen. Also, und das läuft gerade ab. Und weiß der Geier, entweder kreieren wir dann irgendwann noch die Simulation oder wir zerstören uns irgendwann, ob in 100 Jahren oder in 100 Millionen Jahren, man weiß es nicht. Zweitens, wir sind in der Lage, eine Simulation zu erschaffen, aber entscheiden uns bewusst dagegen. Oder aber wir sind schon drin. Das sind ja tatsächlich alle Möglichkeiten. Ich werde Dr. Faust kontaktieren.
in a simulation. Bostrom believes each of these is equally likely to be true. Now, I don't think that's controversial. We use computer models to study the human population, predict the weather, for entertainment. We simulate everything. And when a civilization can create a realistic simulation, the most obvious one to create is that of its own early existence. Bostrom calls this an ancestral simulation. Oh, Grusel! Also mit anderen Worten, wir sind schon ganz woanders. Und wir haben eine Simulation generiert von unseren Anfängen. The ancestral simulation. And a civilization that can do this wouldn't just create one simulation, it would create many. And those simulated civilizations might create their own simulations of the universe. Genau, die Simulation ist so gut, dass sie eigene Simulationen entwickeln kann. And on like Russian nesting dolls of reality. Now you're a character in that world and you think you have free will and you say, I want to invent a computer, so you do. Hey, I want to create a world in my computer. And then that world creates a world in its computer. Oh Mann. And then you have simulations all the way down. Es ist irgendwie gruselig, ne? When Elon Musk was asked what he thought the chances were that our reality is the original base reality, the odds that we're in base reality is 1 in billions. Holy shit. Also, okay, ich bin jetzt schon sold. Ich würde sagen, ich bin jetzt schon sold. Neil deGrasse Tyson is a little more conservative. He thinks the odds that we are in base reality versus a simulated reality is 50-50. A 50-50 chance that everything we experience is artificial, that's still pretty high. And even though we mostly hear what scientists think about this, it's not scientific theory. Das fand ich eigentlich auch geil, als Musk bei Rogan war, hat Rogan ihn das auch gefragt und er war so, hat so eine ganz lange Pause gemacht und hat so auch so gemeint im Prinzip, ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass das hier eigentlich eine Simulation ist. Und ich schwöre, ich habe solche Thoughts als Kind schon gehabt. Ich habe als Kind schon gedacht, und diese Gedanken haben mich total gegruselt so, dieses, ey, ist das hier alles überhaupt echt? Gibt es mich überhaupt? Ist das hier alles, ich komme gerade schon wieder in diese Zone rein, in the zone. Ist das überhaupt alles, ist das überhaupt alles echt und wahr und sind wir überhaupt hier? Was ist das überhaupt? Ist das nur mein Gehirn irgendwo? Ich schwöre, das habe ich mit 8 oder so schon gedacht, bevor es Matrix gab. Simulation theory isn't math, it's philosophy. It is Stark, Jos. Erstmal einen klaren genehmigen. Ich krieg auch Bock. in physics, it's metaphysics. So what we need is hard evidence that we live in a simulation. And to find proof, all you have to do is look. Ich meine, allein die ultra krassen offensichtlichen Sachen, also dieses NPC-Ding da draußen, ich habe es ja gerade eben auch schon eingangs gesagt, am Anfang vom Stream, wenn ich diese grauhaarigen Hexen mit den Masken draußen rumlaufen sehe, was ist das, wenn kein NPC? Wer weiß, Lasenlord, wie beschissen diese Simulation ist, im Gegensatz zu dem echten Scheiß da draußen. Du weißt ja gar nicht, auf welcher Stufe wir uns befinden. What you know, you can't explain, but you feel it. Let's start at the beginning. There was no space or time. The contents of the entire universe were concentrated to the size of a tennis ball and had a temperature of a quadrillion degrees. Then suddenly, the Big Bang. Everything explodes outward faster than the speed of light. Then about 14 billion years later, we've got galaxies and planets and ice cream and K-pop. Raff ich auch schon nicht. Yeah, I could do without the K-pop. Me too. Okay, if before the Big Bang there was no space and no time, what was there? What about the beginning of the universe from the religious point of view? God created everything. Fine. Where was he before? What caused the Big Bang to happen in the first place? Das habe ich mich auch alles als Kind schon gefragt. Also das ist ja alles nicht komplett neu, diese Fragen. What made God decide to snap his fingers or wiggle his nose or whatever he did to make everything happen? If you ask a physicist to explain what existed before the universe,
They'll give you an answer about quantum foam, dark energy, or something just as bonkers as the Big Bang. Yeah. Ask a theologian what existed before God created the universe, and you'll get an answer equally as confusing. But what does make sense is that the universe was just sitting there dormant. Then someone somewhere decided to boot up a program. And in that program, our program, are all the laws of the universe. Electromagnetism and gravitational force are written into the program. The speed of light gets a value. There's code for Planck's constants of mass, speed, and time. Avogadro's number is in there, along with a bunch of other rules that govern the behavior of everything that exists. Es ist ja auch so, entweder ist das Universum endlich und das wäre eine Theorie für eine Simulation auch, also und das wäre auch eine Theorie für einen Gott und für unsere Einzigartigkeit. Also dann könnte man sagen, das gibt's nicht nochmal und wir sind was Besonderes und irgendjemand hat das gemacht quasi. Oder es ist unendlich. Und dann hast du unendlich viele Messiasse und Big Mikes und Etherbox Ehrenfeld Podcasts und so weiter auch. Und irgendwo hast du mich sogar nochmal und nochmal und nochmal genau dasselbe sagend, weil es ist ja unendlich. Das ist das dann im Prinzip mit, I guess, verschiedenen Timelines. Ja, also eins von beidem stimmt und beides ist total krass. All part of our program. Even consciousness itself is part of our simulation. If you've never heard of simulation theory, then this might sound far-fetched. But some of the world's most respected scientists, technologists, and philosophers believe that it is more likely than not that we are living in an artificial reality. So, how do we prove it? Also wenn nicht, wie gesagt, dann ist das ja alles, dann ist auch zumindest Zeit unendlich und so weiter. Und dann passiert ja alles irgendwann nochmal. Weil es ist ja unendlich. Oder ist es aber das? Scheiße. Ob ich mir gerade wohl auch schon wieder selber besorgt habe, What is real? How do If you we live in define an real? artificial reality, it would make sense for there to be occasional glitches. Philip K. Dick is one of the most influential science fiction writers of all time. Glitches. Haben wir ja dauernd, ne? Action Andy sagt, ich bin so ein Glitch in der Matrix. Mich dürfte es ja eigentlich gar nicht geben. Movies based on his books include Blade Runner, Total Recall, Minority Report, The Adjustment Bureau, and plenty of others. He believed there are many universes, and sometimes those other realities bleed into ours. He claimed to have visions of this, and even wrote stories like The Man in the High Castle based on these visions. That in fact plural realities did exist superimposed onto one another like so many film transparencies. One way other realities blend into ours could be the Mandela Effect. The Mandela Effect is when a large... Hatten wir ja. Mandela Effect und auch Philip K. Dick, ultra krass, ne? Total Recall, Minority Report, Blade Runner. Also das ist ja auch schon alles, das sind ja Zukunftsvisionen im Prinzip, sagt er ja auch. large number of people have memories of events that don't match reality. This is Dieses gemeinsame Erinnerungen an Geschehnisse, die nicht in der, also das ist ja das, was wir mit Timeline Shifts und CERN auch versucht haben zu erklären. Man erinnert sich anders an die Sachen, als sie eigentlich passiert sind. Und irgendwie, man guckt es dann nach und dann war es gar nicht so, wie man sich dran erinnert. Und man denkt sich so, hä? Ey, ich schwöre, das war anders. Und das ist ja wirklich, das ist dieses Mandela-Effekt-Phänomen. Und das haben wir ja so ein bisschen auch erklärt mit diesem ständigen Restart der Timeline. Und dass man aber irgendwie so dunkle Gefühle hat, so irgendwie so ein dumpfes Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Oder man so Erinnerungen hat und das sind die von anderen Timelines. Irgendwie. Bla. This is called the Mandela Effect because millions of people specifically remember Nelson Mandela died in prison. He didn't. People remember his wife walking beside his casket in a funeral procession that was on television for 2 hours that day. This never happened. Or the Berenstain Bears, which people insist were always called the Berenstein Bears. People remember the tycoon from Monopoly having a monocle that he never had. Ich schwöre, das glaube ich auch. Ich schwöre,
Ich schwöre, das habe ich jetzt zum ersten Mal gehört. Ich schwöre, ich habe das zum ersten Mal gerade gehört. Ich dachte immer, der hätte ein Monokel gehabt. Holy shit. What was Darth Vader famous for saying? Luke, I am your father. Nope, he never said that. What? What about Stouffer's stovetop stuffing? Best part of Thanksgiving. No, it isn't, because there's no such product. Stovetop is made by Kraft. No. The evil queen from Snow White who looked into her mirror and said, Mirror, mirror on the wall. nope. Magic mirror on the wall. Who is the fairest one of all? My reality is shattered. People remember Die Sowjetfahne ist krass, oder? Die Sowjetfahne ist doch wirklich krass, dass da jetzt so ein Stern auf einmal mit dabei ist. Es ist so krass, Alter. Febreze being spelled with 2 E's. People remember Jiffy peanut butter, but there's no such thing. And there are a lot more. A lot more. Personally, I don't have most of these false memories, but there are a few that get me. The Flintstones. Der Punkt ist, das Krasse ist, dass ich in meiner Simulation, in der ich jetzt bin, es ist halt auch total krass. Ihr könnt lachen, aber ich bin ja der Messias, ne? Und das ist halt auch immer krasser geworden. Das ist seit der Clownzeit von Jahr zu Jahr immer krasser geworden. Dieser, ich nenne es mal der Fight Club Aspekt dieses Podcasts. Und ich glaub's mittlerweile auch selber. Irgendwo. Und ich habe diese Rolle auch komplett angenommen. Es ging los mit geistiger Brandstifter und ja, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier. There are 2 T's in the Flintstones. I remember just one. And what about the Fruit of the Loom logo? I could swear it looks like this. But it doesn't. This is the actual logo. No cornucopia. Corn, you what now? Basket. Then just say basket for crying out loud. And at the end of Moonraker, a terrible but excellent James Bond movie, I remember Jaws' girlfriend as having braces. I mean, I specifically remember it. She didn't have braces. I just can't get my brain to accept it. That's the Mandela Effect. So why do millions of people distinctly remember different things? Glitch in a simulation. Yep. Philip K. Dick also felt when we experienced deja vu is because something in our simulated universe changed and a new timeline branched off of the current one. We are living Das sind die in a Timeline-Shifts. computer-programmed reality, and the only clue we have to it is when some variable is changed. Ever feel like you've lived a moment before? Es wurde umgeschrieben. Es wurde dann umgeschrieben, die Simulation. That's because, according to Philip K. Dick and others, you have. Deja vu is the simulation correcting itself with new information. But skeptics can easily dismiss these theories. The human mind is terribly unreliable. They don't accept this as evidence. But we're not done yet. Es ist faszinierend, oder? We live in a huge universe, 200 billion trillion stars. And even if life is rare, you'd think there'd be some evidence of it somewhere. This is Fermi's paradox. Genau, das meinte ich. Also, und ich meine jetzt nicht irgendwelche Bakterien, die es vielleicht noch irgendwo gibt auf irgendeinem Planeten, was auch schon ein Big Deal wäre. Aber entweder gibt es das nochmal, irgendwo das intelligente Leben, sowas in der Art wie wir, oder irgendwas Star Trek-mäßiges. Und dann gibt's alles. Und dann ist es unendlich. Oder aber das gibt's nicht. Und dann ist es eine Simulation. Dann gibt's Gott. Also, oder den Programmierer oder wie auch immer. But according to the Drake equation, there should be over 1 million technologically advanced civilizations just in our galaxy. And on average, the nearest one should be just a few hundred light years away. But there's nothing, at least not that we can see. So where is everybody? Are we really alone in the universe, or does our program only focus on us? And what about the physical rules that are in place? Max Tegmark, a cosmologist at MIT, said the strict laws of physics point to the possibility of a simulation. Putting a cap on the speed of light sure is a good way to keep your Sims from venturing out too far from home. Theoretical physicist James Gates thought simulation theory was crazy. Then he started studying quarks and electrons.
He found error-correcting code buried deep inside the equations used to describe string theory. So you're saying as you dig deeper, you find computer code writ in the fabric of the cosmos. Into the equations that we want to use to describe the cosmos, yes. Computer code. Computer code, strings of bits of ones and zeros. Dr. Gates has changed his mind about simulation. Entweder Gott oder alles. Entweder Gott oder alles. Und beides wäre krass. Das ist eine gute Tagline. Entweder Gott oder alles. Ja. Simulation theory. In 2017, a group of scientists at the University of Washington proved they can embed computer code into strands of DNA. Everything in nature is math. Look at the Fibonacci sequence. Das finde ich auch so krass. Fibonacci-Folge. Der Film Pi. Ich werde nie vergessen, wie ich den Film Pi im Kino gesehen habe, in Berlin alleine. Und ich war seitdem, ab da war ich auch Ultra-Fan von Darren Aronofsky. Also der ist ja wirklich ein Genie. Und das war so sein erster Film. Und ich war so geflasht von diesem Film. Der hat mich so fertig gemacht. Ey, den muss ich noch mal gucken. Also die nennen den dann Pi, aber ich glaube, es geht eigentlich um die Fibonacci-Folge. Weil Pi ist aber catchy. Catchigerer Titel irgendwie so. You get the Fibonacci sequence by adding two previous numbers in the sequence together. So 1 plus 1 equals 2, 2 plus 1 equals 3, 3 plus 2 equals 5, 5 plus 3 equals 8, and so on forever. You get the golden ratio, also called phi, by dividing two consecutive... Phi, nicht Pi. Also sie haben den Film Pi genannt, aber es geht um Phi. Fibonacci numbers. So the number 89... Ja, da war ich in Berlin, war lost in Berlin, Sparkassenmensch, hatte, glaube ich, Liebeskummer. Es war dunkel, es war Winter und Pi wurde released. Von wann war der? Ich sag 99. 98. Und ich war betrunken, ich habe mich selbst betrunken, also auch so romantischer Loser, ne? Und es gab kein Facebook und es gab keine Smartphones und ich bin in Pi reingegangen. Und saß da alleine drin und kam nicht klar. So. Is a Fibonacci number. The next number in the sequence after 89 is 144. 144 divided by 89 is the golden ratio. Ist das krass, ne? Danke, Hagen. Jetzt geil, dass das jetzt nochmal appreciated wird. Habe ich nie gedacht, dass ich das nochmal erzählen könnte und dass es für etwas gut war. Mal abgesehen davon, dass ich Pi gesehen habe und dann zum Darren Aronofsky Fan wurde. It's about 1.618. We see Fibonacci numbers and the golden ratio everywhere. The number of petals on a flower is usually a Fibonacci number. Lilies have 3 petals, buttercups have 5, chicory has 21, and a daisy has 34. And the spacing of each petal is arranged in a circle according to the golden ratio. As trees grow, the number of branches they form is a Fibonacci number. Das ist so krass, das habe ich alles in Pi gelernt. Ich so, was geht? Eigentlich auch krass. 98, dieser Film ist ja eigentlich auch schon so eine Beschreibung dieser Simulation. Dann kam ja noch Fight Club und Matrix. Die kamen ja beide auch noch. Es war alles in der Zeit. And not just plants, animals too. The ratio of female to male honeybees in a colony is the golden ratio, 1.618. The human body conforms to the golden ratio too. Most of the body follows the numbers 1, 2, 3, and 5. Und ob die wohl in Pi, ob da wohl Löcher in Köpfe gebohrt werden mit der Bohrmaschine. Ja, moin. 1 nose, 2 eyes, 3 limb segments, 5 fingers, 5 toes. The proportions of the body, like the length of your shoulder to your elbow, and from your elbow to your fingertips, that's the golden ratio. Leonardo da Even a Vinci. DNA molecule measures 34 angstroms long by 21 angstroms wide. Fibonacci numbers and the golden ratio. From the spiral of seashells to the spiral of a galaxy and everything in between, Fibonacci numbers are everywhere. Now, some claim this is a coincidence, that humans look for patterns in chaos because that's what we're programmed to do. What we're programmed to do. And isn't that interesting? By trying to debunk simulation theory, they actually end up proving it. No matter what we study, whether it's something the size of a galaxy or as small as an electron,
Everything in the universe seems to follow patterns and rules. In other words, a program. Nenn es Programmierer, nenn es Gott, nenn es wie du willst. Irgendwas ist hier los. To simulate an entire universe, you'd obviously need more advanced technology than we have. But that doesn't mean we won't get there. Moore's law says that computing power doubles every 18 months, and this has held true for about 50 years. Now that is slowing down a little bit, but only because of physical limitations. Assuming we can learn to make microchips smaller, and there's no doubt that we will, it's predicted that artificial intelligence could surpass human intelligence within the next 100 years. As Elon Musk points out, when he was a kid, the world's most advanced video game was Pong, 2 rectangles on a screen. 40 years later, video game technology is barely distinguishable from reality. He said that 6 years ago. And Es ist so. Ja, keine Ahnung. Ich wollte jetzt irgendwas sagen, hab's vergessen. Even in that short time, video game engines have become even more realistic. Ach ja, ich habe immer schon nicht gerafft, wie überhaupt. Vor ein paar Jahren haben ja noch irgendwelche Schachgroßmeister Schachcomputer geschlagen. Da habe ich schon gedacht, als ob, wie kann das überhaupt sein? Und das ist ja mittlerweile auch nicht mehr möglich. Also die Schachcomputer gewinnen ja. Mir war überhaupt nicht klar, dass das so lange überhaupt ging, dass ein Mensch sich noch mit dem Computer messen kann. Für mich ist das komplett logisch, dass Computer mehr hinkriegen als wir hier oben. Look at this footage from Unreal Engine 5. When a world we can build feels as real as our own. Ja, man sieht es noch ein bisschen, an den Menschen sieht man es noch ein bisschen, aber ansonsten... Imagine what games are going to look like in the next 6 years, or the next 60, or the next 6,000. But simulating an entire universe, how big of a computer will we need? Well, it's estimated that there are 10 to the power of 80 atoms in the universe. Let me put that on the screen just for fun. Okay, that's a lot. If each particle needs 128 bits to calculate its position and momentum, you're at 10 to the power of 83 bits. And that's just for data storage. We also need computing power to track what each of those particles is doing. Ja, das ist dann immer unvorstellbar, aber wäre in den 50er Jahren sowas vorstellbar gewesen, so ein Gerät? Also warum sollte nicht in 50 Jahren es noch irgendwas komplett Unvorstellbares geben? Oder im Prinzip jetzt schon und wir sind halt in dessen Simulation. Also das geht ja immer weiter. Das ist ja logisch. If we say 2 floating point operations per second, ob ich wohl so ein bisschen dumm bin. Also auch so mein Verständnis und wie ich es erkläre. Jo. Or 2 flops per particle, we're at 2 times 10 to the 80th power flops. There aren't even words for these numbers. Also das verstehe ich schon alles nicht. Was ich mit dumm sagen wollte ist, ich kann mir das vorstellen, ohne das komplett zu verstehen. And this is the computing power for just the stuff in the universe. What about human intelligence? The human brain can perform 100 trillion calculations per second, or 100 teraflops. Multiplied by billions of people, the numbers are ridiculous. To power all of this, the simulation would need access to multiple Dyson spheres, the megastructures that capture 100% of the energy of a star. Or the simulation would have to harness the energy from black holes. This is why famous physicists like Dr. Michio Kaku are not on board with simulation theory. He claims that simulating a universe is not scientifically possible. The only computer capable of simulating a universe is the universe itself. Now, at first glance, this makes sense. But with all due respect to Dr. Kaku, that's not how simulations work. When you're playing a 3D video game, the entire game world isn't rendered. Instead, the game engine only calculates what the player can see and interact with at that specific moment. If we are living in a simulation, then it would make sense that the creators of the simulation would use a similar technique. And wouldn't it be interesting if there was evidence that this is exactly what happens? Well, wait a minute. Do we have proof? Sweet, fancy Moses! Ja, das wäre ja auch so in der Simulation, also in einem Metaverse, was wir gerade entwickeln.
Also ich frage mich natürlich immer nur noch, ist das meine Simulation und ihr seid alle NPCs oder sind wir so Metaverse-mäßig connected und spielen alle mit mehreren Leuten diese Simulation und du hast dann halt eben die NPCs da auch noch draußen rumrennen und so langsam wird es auffällig, weil die so viele neue DLCs, der Downloadable Contents und so weiter, so viele Updates reingepackt haben, dass das Spiel langsam scheiße wird oder wir nähern uns halt, also was heißt scheiße? Das wäre eine Variante, dass es so ein bisschen rushed ist, so ein bisschen husch-husch. Oder aber einfach, wir nähern uns einfach dem Ende der Simulation. Oder starten in der Simulation eine neu, siehe Metaverse. Supporters of simulation theory often point to video games as a way to explain, if not prove, that our reality is artificial. In a video game, the only data that is rendered is what the player sees or interacts with. If you're playing a video game and there's a car or building a mile away, that entire object isn't rendered. The game engine only renders the bare minimum of information to make the object look real. A distant building is rendered as just a few pixels. Das wiederum könnte auch für eine flache Erde sprechen. Oder dafür, dass es das hier drumherum alles gar nicht gibt, sondern nur das, was wir sehen und halt die Erklärungen dazu. Aber wer weiß, diese ganzen Flüge und das Weltall und so weiter, ob das so ist und aussieht und so weit geht, wie das unsere Erklärung ist, oder immer nur das, was wir sehen, gerade gerendert wird, also das wäre ja dann quasi so eine Art Flat Earth Theory. Not that complicated. As you get closer, the engine renders more details, but still, it's just a facade. The engine doesn't bother calculating what's inside the building until you actually go in. The game engine always knows how much data to send you and doesn't bother with anything else. If we live in a simulation, it would make sense that our reality is rendered the same way. And we could test this. Wait, what do you mean we can test this? Specifically, we can use the double slit experiment. Here's how it goes. If we fire particles in a straight line at a screen, after passing through a single slit, we would expect to see this clumping pattern on the screen. If we try this with a wave, we expect to see a pattern like this, where particles are most dense in the middle of the screen but radiate outward, similar to the clumping pattern. When we add a second slit, it starts to get fun. When the waves pass through the double slit, each slit creates its own wave. When those waves intersect, they cancel each other out. That creates a pattern like this. It's called an interference pattern. So, particles passing through two slits create clumping patterns. Waves through two slits creates an interference pattern. Make sense? Yeah, I'm with you. Good. If we fire electrons through the slit, we see the clumping pattern as expected. An electron has mass, so it's a tiny bit of matter. So if we fire electrons through two slits, we should see two clumps. But we don't. We see the wave interference pattern. This shouldn't be happening. What's going on here? For years, scientists assumed that the electrons were colliding with each other, causing the wave pattern. But in the 60s, the experiment was modified so that only one electron at a time was fired through the slits. There was no way the electrons could interact with each other. Yet we still see an interference pattern. Scientists wanted to see what was causing this, so they added a detector to observe electrons as they pass through the slits. That's when things go from weird to paranormal. As soon as the detectors were installed, the interference pattern went away and the clumping pattern returned. Take the detectors away and the wave interference pattern is back. But that's a different result to what we had earlier. So here's the last bit of sneakiness that we can play with atoms. Surely now, we're going to get to grips with it. Leave the detector there, but just very quietly go and unplug it. Don't let the atoms know that you're not spying on them. Run the experiment again. Now, if you can explain this using common sense and logic, do let me know, because there's a Nobel Prize for you. It's as if the particles are aware they're being observed. Then physicist John Wheeler had an idea. He called it the delayed choice experiment. How it works is, photons are projected through the double slit, but the detector is not activated until after they pass through the slit, but before they impact the screen. Photons were emitted as waves, pass through the slits as waves,
But when the waves were observed before hitting the screen, they suddenly behaved like particles again. Still don't think there's an intelligence at work? Well, what Wheeler's experiment showed is that even though the electrons started as waves but behaved like particles after being observed, at the moment the decision to observe them was made, the electrons recorded themselves as having passed through the slits as particles. The electrons changed their state by going back in time. I personally find that I gravitate more towards the information theoretic point of view and believing that the universe that I exist in is a very good, high-quality simulation. Ja, nice. Genau. Das sind ja Sätze, mit denen kann ich was anfangen. Geil auch diese Typen, diese Weaponized Autism-Typen, die das sind auch Leute, die sagen auch die Wahrheit. Also, wie gesagt, das sind keine Bell Curve Normies. Die sind zu klug, um sich irgendwo anpassen zu können. Die machen komplett ihr eigenes Ding. Now, this experiment is happening on a table in a lab, a very short distance. So what happens when we observe light coming from vast distances, like say a galaxy 100 million light years away? If light from a distant galaxy is projected through the double slit, it creates the wave interference pattern. But if we push those photons through a measuring apparatus to observe them, the wave again collapses all the way back to its source. This is called retrocausality. Simply by choosing to observe the photons this way, they reach back through time 100 million years and alter their state on the other side of the galaxy. But like a video game engine, it only does this if we're looking. Even though our universe is full of galaxies, those galaxies may not actually be there. If we're living in a simulation, then stars and galaxies could simply be projections, and only when we get up close would those projections become more detailed. This is an excellent way to save computational resources. And because we're stuck with the hard limit of the speed of light, getting to far off places is really difficult. Limiting the speed of light is a useful rule to have in place. Quantum mechanics like the double slit experiment and quantum entanglement only make sense if there's a program at work, because only the program can ignore the laws of physics and ignore the concept of time itself. A convenient case for simulation theory is you can't disprove it. The Big Bang, that was the simulation booting up. Das ist ja eben auch das. Big Bang, es ist ja auch irgendwie komplett random so, ne? So, ja, okay, da war halt dann der Urknall. Oder auch mit den 300.000 km/h pro Sekunde. Das ist ja so, irgendwie habe ich das nie gerafft, warum das jetzt genau so ist. Und einfach, das sind ja so Sachen, die sind irgendwie gegeben. Oder? Also die sind einfach so festgelegt irgendwie. Und das spricht ja auch wieder für eine Simulation oder /Gott. Ein Creator. Haven't found aliens? They're not in a simulation. How come UFOs seem to violate the laws of physics? Well, because they're programs operated by the simulation creators. They don't have to follow the laws of physics. Yeah, but who created the simulation? Well, that's the big question, isn't it? When you think of the simulation creator as an omniscient intelligence who exists outside of our understanding of space and time, it sounds an awful lot like you're describing God. And just like you can't prove we're not in a simulation, you can't prove there is no God. If something miraculous happens or something horrible happens, you can say it's part of the simulation just as easily as you can say it's part of God's plan. Something I find very interesting is that many believers of simulation theory are fierce atheists. They dismiss the idea of God as corny superstition. And there are plenty of devoutly religious people who dismiss provable science like evolution and the age of the earth. People on the religious side say that if there is no God and life is just a simulation, then nothing matters. Without God to guide us and sometimes punish us depending on... Ja doch, man muss das Spiel durchspielen, das Spiel des Lebens. Und deswegen dazu gehört auch unter anderem Fortpflanzung. What you believe. Und das auf einen guten Weg zu bringen und das erfolgreich, es gibt Level. Our actions don't have consequences. I disagree. Even if we don't live in base reality, we still live in our reality, and our actions here do have consequences. As for what happens after we die, simulation or not, nobody really knows. Both sides argue that faith and science are not compatible. Isn't this hypocritical?
Whether you believe in God or you believe in simulation theory, the real question is, what's the difference? Das ist es. Es gibt einen Creator. So oder so. Und nenn ihn, wie du willst.